teachers, learners, and parents. Sir Jeff po, at your service. Alam nyo ba na meron tayong website na tinatawag na DepEd Commons? Ang DepEd Commons ay binuo upang gawing accessible ang pagtuturo at pag-aaral dito sa ating bansa gamit lamang ang inyong mga smart devices gaya ng cellphones, tablets, at computers. Dito ay maaari nating ma-access ang iba't ibang learning materials mula sa Department of Education. Meron itong mga interactive materials, electronic self-learning modules, at instructional video lessons mula sa DepEd TV na tiyak na makatutulong sa pag-aaral ng mga mag-aaral galing ka man sa public o private school. Walang problema dahil welcome ang lahat dito. Para ito sa mga guro, magulang at mga mag-aaral mula sa kinder hanggang grade 12, alternative learning system o ALS, at pati na rin ang special education. At huwag kang mag-alala dahil kahit walang load ay maaari mong ma-access ang mga learning materials. Tama! Libre ito. Ang kailangan mo lamang gawin ay i-on ang iyong data at buksan lamang ang iyong browser at i-type ang commons.deped.gov.ph. Alam na ba ng iyong mga kasamahang guro o mag-aral ang tungkol sa DepEd Commons? I-share mo na ang video na ito upang matuto rin sila kung paano gagamitin ang DepEd Commons sa mabilis at napakadaling paraan. Muli, ito po si Sir Jeff at kita-kits po tayo sa DepEd Commons. Paalam! Magandang araw, Sir Wilbur po, at your service. Narito ang ETUlay upang gabayan ka sa inyong pag-aaral upang lubos na maunawaan ang iba't ibang paksa o subject. Ang ETUlay ay isang free online tutorial class na pinangungunahan ng DepEd Educational Technology Unit sa pamumuno ni Undersecretary Elaine Del B. Pascua. Ang programang ito ay hindi lamang para sa mga bata, kundi ito rin ay magsisilbing gabay sa mga magulang at mga guro kung paano nila ituturo o gagabayan sa bawat asignatura ang kanilang mga anak o mga estudyante. Sa kasalukuyan, ang self-learning module mula sa rehiyon ng Calabarzon at kilala sa tawag na pivot ang ginagamit sa ating ETUlay online class. Kaya ano pang hinihintay ninyo? Ihanda na ang inyong mga ballpen o lapis, papel o kwaderno at samahan kaming itulay ang pagkatuto para sa bawat batang Pilipino. Sama-sama tayong magtutulungan para malampasan ang mga hamon sa panahong ito. Halina't matuto kasama ang inyong online tutor sa oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa ating lahat na nanonood sa ating ETUlay online tutorial ngayong hapon, Matalino Friday. Ngayon po ay ang ating huling linggo sa huling quarter din ng school year 2020-2021. At alam kong masaya kayo dahil patapos na nga yung ating school year, pero hindi doon natatapos yung learning experiences natin bilang estudyante, at syempre, mga kaguruan din natin sa buong Pilipinas. So, hindi man tayo sabay-sabay na nakapagsimula, hindi man tayo sabay-sabay ng lessons na ating tinalakay across the school year. Tandaan lang po natin na nandito ang DepEd TV, pati ang DepEd ETUlay online tutorial sa ating YouTube at Facebook, pati na rin yung sinabi ni Sir Jeff na DepEd Commons. Nandun lahat ng ating resources, hindi lamang video lessons, pati syempre yung mga modules, pati yung activity sheets na ating kailangan, na ating magagamit para matutunan yung mga lessons na mayroon tayo, hindi lang sa mathematics. Ayan, so good afternoon kay Joshua Pasion ng Lalo National High School, SDO Cagayan, Region 2. Stay safe and enjoy watching. So talagang stay safe kasi rainy season or storm seasons talaga natin ngayon.
ngayong July. So, kailangan mag-ingat tayo palagi. Ayan. So, ngayong ating last week or ngayon ating last episode para sa ating ETUlay ngayon, magkakaroon lang tayo ng maikling culminating activity. Babalik tanaw lang tayo dun sa mga lessons na natalakay natin. Tapos ay sasabihin ko sa inyo kung kailan ulit natin or kailan ulit ninyo magagamit yung mga lessons na ito na na-discuss or naituro ngayong grade 8 na school year. And also, later on, dadako tayo or magkakaroon tayo na magbabahagi ako ng kaunting awareness sa pagkakaroon ng math anxiety. Tinatawag nating math anxiety. Kasi meron din tayo bilang estudyante, may mga pagkakataon na tayo ay nahihirapan sa ating mga pinag-aaralan. And madalas, hindi nagiging stereotype, actually nagiging konotasyon na kapag math na, mahirap daw yung subject, talagang pinanghihinaan ng loob kapag pinag-uusapan yung subject na math. At tatalakayin natin na bakit ba natin nararamdaman yung ganoong pagkakataon. Ayan. So, nung first quarter, okay, ang ating pinakaunang topic na ginawa is on factors of polynomials. Yung factors of polynomials na yan, yung polynomials ay na bibitak-bitak natin, na hati-hati natin into factors. When we say factors, ito yung mga laman na kapag pinag-multiply natin, we will get a product. So, ano yung mga factors ng polynomials? Polynomials din, syempre. There are different types of ways in factoring, pero we usually do factoring by grouping. Ayan. We do factoring by grouping. Sabihin, ginugrupo natin, tinitingnan natin kung ano yung magkakaparehas, pinipili natin kung ano yung pwede nating ilabas o itanggal, tapos may mabubuo pa tayong bagong set ng polynomials. At kapag pinag-multiply natin sila, makukuha natin yung pinaka-pinagmulan niya. Okay? So, tapos kung naalala niyo yung tinatawag nating special products ng grade 7, ayan, gamit na gamit dito yung factoring kasi sinusulat lang natin siya sa ibang paraan. Okay? And then yung mga trinomials din natin ay nafa-factor. So huwag kayong mag-alala kung hindi nyo to maalala, no? Lagi naman tayo through the internet, through YouTube, through DepEd Commons. There are so many resources na pwede nyong gamitin in relearning factors of polynomials. And yung factors of polynomials na yan, it's very evident, kitang-kita natin dun sa lessons in rational algebraic expressions. In simplifying, kasi pag nagsisimplify tayo, nagkakaroon tayo ng cancellation dun sa taas, saka sa baba ng expressions, and then tsaka tayo magpe-perform ng operations in addition, subtraction, multiplication, and division. So, first half pa lang yan ng first quarter. Okay, so yung first quarter natin ng grade 8, actually, hindi natin siya magagamit for the second quarter. Dahil sa spiral nature ng ating curriculum, makikita natin ulit yung factoring sa grade 9, sa first quarter na ng grade 9. So, mahalaga na meron tayong notes, mahalaga na meron tayong baon na kahit kakaunti para pagdating natin ng grade 9, meron tayong na-imbak na knowledge, meron tayong stock knowledge para maharap yung challenges dun sa first quarter na factoring din ang gagamitin for the upcoming lessons. Pero ulitin ko, no, kasama niyo ako, si Tutor Joshua, bilang teacher broadcaster ng DepEd TV for grade 8. Makikita natin yan sa ating DepEd TV official YouTube channel. So, mapapanood niyo yung ating DepEd TV episodes para ma-recall, ma-advance ng kaunti dun sa ating lessons sa mga susunod na grade level. Kung hindi man yung factoring ng grade 8 ang gusto niyong matutunan, nandiyan si Tutor Prince, ang ating teacher broadcaster naman ng Mathematics 9 para makapag-advance study kayo sa panonood ng kanyang
video lessons. Ayan. So, ayan yung first half ng first quarter natin. Yung second half, medyo tumalon tayo ng konti. Binalikan naman natin yung lesson ng linear equations. Kung naalala nyo, yung linear equations, when we say linear, may line tayo na mabubuo. And we use variables, usually x or y, depending on the situation, in writing the equations. So, nung grade 7 tayo, linear equations in one variable yung ginagamit natin. Ngayong grade 8, dadagdagan lang natin ang isa. So, in two variables. At kapag in two variables, we have two dimensions kung tutuusin. Yung horizontal and the vertical, or yung ating tinatawag na x and y axis. Okay? So, mabubuo natin yung tinatawag na rectangular coordinate system. Kung makikita nyo yan sa graphing paper, may mga grids na pantay-pantay yung sukat ng bawat layo ng bawat linya. Kaya nga rin siya tinawag na linear equations kasi makaka-form tayo ng lines doon sa system na ito. Tapos makaka-graph tayo ng solution ng linear equation. Palagi ang line kasi nga linear equation. Pero may pagkakataon na iba-ibang klase ng sets ng linya mabubuo natin. Pwede nakaslant, pwede nakahiga. May iba't ibang may iba't ibang meaning sa mathematics. So, mapag-aaralan nyo yan talaga ulit. Actually, sa grade 9, babalikan nyo yung linear equations na yan kasama nung factoring. So, magkasama na yung factoring tsaka linear equations kung tutuusin. Then also, we had the slope and intercepts. When you have the slope, ito lang kung gaano katarik yung line natin. And yung intercepts, kung nasaan yung pagtama niya sa axis. So, importante yan. Pag sabi natin intercepts, palagi natin maiisip, nasa axis, nasa 0. Or yung coordinates niya ay pwedeng x equals 0 or y equals 0. Depending on the intercept na gusto niyong makita. Okay, and lastly, hinanap natin equation of the line. Kasi syempre, sa una, given tayo ng equation, tapos, yung susunod naman, given na sa atin yung graph, hahanapin naman natin kung ano yung equation. Kasi it's a two-way process din. Alamin natin yung papunta, alamin din natin syempre yung pabalik. Alamin natin yung bawat sikot ng ganitong lesson. Kasi maraming cases, maraming instances na iba-iba yung binibigay. For example, may isa tayong point, tapos binigay yung slope. Makakagawa na tayo ng line nun. Ano pang pwede natin gamitin para makadrawing tayo ng line? Kailangan lang natin ng dalawang tuldok. So, mag-drawing lang tayo ng dalawang tuldok, makadrawing na tayo ng line doon. Okay, so yung mga cases na kailangan nating malaman na pwede pala tayong makagawa ng equation of the line. Pero syempre, kailangan nandun siya pa rin sa tinatawag nating rectangular coordinate system. Kasi there are also cases na three-dimensional na siya. Iba na yon for grade for senior high school na yon, in general mathematics nyo na siya matututunan ulit. And then lastly, the system of linear equations. When you say systems, ito yung dalawa o mas marami pang linear equation. So may tatlong klase or tatlong types ng system. And bawat type ng system may kanya-kanyang solution. Ang pinakatatandaan kapag nagsosolve ng system, ang sagot ay nasa intersection ng mga linya. So, yung mga intersection kung saan nagtama yung dalawang linya, kung dalawang line yan, kung saan sila nag-X. Yung pinakagitna kung saan sila nag-meet, that would be the solution. So, pero hindi lahat actually na ng linear equation ay may solution. So, it depends on the system itself. And lastly, saan siya magagamit ulit? Makikita ulit natin siya sa first quarter ng grade 9. A little bit different kasi hindi na linear
yung gagamitin nating equations. Pero the process is almost the same. Maghahanap tayo ng intercepts, maghahanap tayo ng points on the equation or on the graph. Madadagdagan lang tayo talaga ng knowledge na natutunan na natin. Madagdagan lang natin ng kaunti pa. Okay? Ang dami talaga nating topics for the first quarter kasi ito yung actually pinakamahabang part ng ating school year. Yung first and actually the second quarter. So, mabilisan yung pacing. And habang tumatagal, actually dumadali yung ibang topics kasi natututunan natin yung mga previous topic, nag-accumulate lang, nadadagdagan lang yung natututunan natin. For the second quarter, linear inequalities in two variables, ang pinagkaiba niya lang is it's not just the line, it's the half plane. Yung kalahating parte ng graph. At yung part na yon ay lahat solution of the inequality. Kasama yung boundary kapag may equal. Kasi nga, equal siya kasama siya. Kapag less than or greater than lang, hindi kasama yung boundary or yung line. So magkakaroon tayo ng broken or dashed na line. So mapapansin nyo sa kaliwa, broken or dashed line yan. Tapos sa kanan, solid. Kasi ang ginamit is less than or equal to. So natutunan natin kung paano mag-graph and maghanap ng solution. And actually, walang madaling way para hanapin lahat ng solution ng linear inequality. The best thing to do is graphing. And then, testing a point. Kailan solution ang isang point? Kapag tama, kapag totoo yung inequality or equation na mabubuo niya sa huli. Okay? So, medyo mahirap siya kasi it's very, maraming mangyayari. Hindi lang tayo mag-i-equal. Pwede ng greater than, pwede ng less than. Pero if you know how to solve linear equations, kung ano yung kailangan gawin pag nakakita ng x and y, kapag nag-substitute ng values, I believe that you are equipped to learn linear inequalities. Kung hindi man, kailangan lang natin mag-review para ma-apply yung knowledge natin na meron tayo. And syempre, tulad nung kanina, we have also systems of linear inequalities. Kapag dalawa or mas marami na yung inequality sa isang graph, so isang set. Okay? Next, also in the second quarter, we had relations and functions. And natutunan natin na ang functions ay relations by definition. Pero hindi lahat ng relation ay functions. Bakit? Maliban sa pagkakaroon ng independent and dependent variables, no? Nakabase kasi yung functions sa domain and sa range. Kapag merong umulit sa domain, tulad nung nakikita sa picture, yung 1 pumunta sa 5, tapos pumunta rin siya sa 7. Kapag dalawa yung pinuntahan ng isang domain, automatic, that is not a function. Kasi yan ay meron ng one-to-many correspondence. When we have relations, it's just the set of numbers going to another set of numbers. Kumbaga, ordered pairs lang yung mabubuo natin. Pero kapag function, it's very strict na kailangan for every x value, it goes to only one y value. Okay? Si y pwedeng umulit. Kunwari, dito sa sa example, yung 579, okay? Yung 579, pwede siyang maulit. O in this case, yung 7. Yung 1 pupunta sa 7, yung 2 pupunta sa 7. Pwede yon, magiging function siya. Pero dahil may isa, which is 1, pumunta sa 2,
which is 5 and 7, this example is not a function. Okay? Doon nakabase yung definitions natin. Doon sa laman ng domain tsaka sa laman ng range. And to be more simple, meron tayong tinatawag na correspondences at malalaman natin doon kung siya ay relation lang or function din. Kasi hindi lang naman ito yung way para malaman kung relation or function yung isang given set of numbers or set of ordered pairs. And then, like linear equations, we could use functions. Okay? And identify the slope and intercepts, pati yung pagsosolve ng word problems. And actually, in solving word problems involving math, it's very, lagi natin yung nakikita, lagi natin siyang na-encounter. Kada lesson in math, may kaakibat siya na word problem. Kasi sa math, importante hindi lang yung pagbibilang. Importante yung nakukuha nating skills. Ano yung skills na yon? Problem solving skills, una. Not necessarily math. Kasi pag sabi natin problem solving, una natin naiisip, math kagad. No. Kahit English, magkakaroon tayo ng problem solving skills in the analyzation. Actually, meron din communication skills na mabubuo in solving word problems. Lalo na kung meron kayong collaboration or collaborative skills na mabubuo. So, natin yung holistic type of learning kapag nakaka-encounter tayo ng word problems. Marami tayong na-check na skills na nakukuha natin. And then last, for the second quarter, ayun pa, hindi pa tayo tapos sa second, we had logical statements, which are just if-then statements. Okay? Or conditional statements in different forms. Meron tayong 4 na forms. The conditional itself, or implication, or actually lahat sila implication. The conditional statement, the original one. Pag binaliktad, it's called the converse. Kapag ninegate yung hypothesis and conclusion, that's called the inverse. And then lastly, kapag binaliktad na, tapos ginawa pang negative yung parehong part, we call that the contrapositive. And we learned that some of them, or we can form equivalent statements in geometry. So ito yung part na wala na tayong sinasolve sa math. Kasi more on sentence construction and the meaning behind, the logic behind of this type of statements. Tapos, syempre, hindi man tayo nagsosolve, gumagawa tayo ng proofs. And how do we write proofs? There are 2 ways, direct and indirect. So, kung kayo ay hindi gaanong kabihasa sa pag-write ng proofs, you could practice solving for the value of x sa linear equations. Kasi yung simpleng step-by-step process, and then lalagay nyo lang sa gilid kung bakit yun nangyari, ano yung reason for that, ano yung mathematical property na ginamit ninyo, that's enough skills para ma-develop yung pag-write ng proofs. Kasi in geometry, we do not just solve. Pinapakita natin na totoo yung pinapakita or sinosolve natin. Nagbibigay tayo ng reasons for that. Okay? Next. In the third quarter, we have the axiomatic structure of geometry, which is definitions, properties, postulates, theorems, and proofs. Ito yung mga natutunan ninyo actually from grade 3 pa lang. Meron na tayong definitions, properties, and postulates. Iba lang yung pagkakaturo sa inyo, syempre. Pero, binibuild up na from grade 3, grade 4, grade 5, grade 6, and actually grade 7, yung mga lessons, yung mga ideas, para pagdating natin ng grade 8, 9, and 10, hindi man natin alam lahat, we had the minimum or the basic
concepts, especially congruence. Pag sabi natin congruence, yung nakikita nyo sa figure sa triangle, yung mga nakamarka dyan, those are congruent marks. Kaya yung congruent marks, yun yung nagpapakita na pantay yung mga sukat ng triangles. Okay? So we had the triangle congruence postulates and actually theorems. Kulang ito. Kailangan na may theorems. Kasi tatlo lang yung postulates natin. SSS, SAS, and ASA. Tapos meron din tayong congruence theorems. We have HL and HA na ginagamit natin actually based on different or the previous postulates. Okay, tulad nga nung nasabi ko kanina, hindi lang tayo basta-basta nagsosolve. We are proving statements in triangles. So napapractice yung logical reasoning natin. Kung gusto niyo mag-abogado, this is one of the first lessons in constructing a solid argument. Siyempre sa English at saka sa Filipino, iba yung method nila paano gumawa ng argumento or ng stance sa debate, kung debate man ito. In mathematical point of view, na-apply din dito yung ganoong learning competency or skill. And then we have other concepts involving triangle congruences. Marami ito, hindi na natin iisa-isahin. Pero ang pinaka-importante ay, dahil meron tayong congruent triangles, marami tayong ma-observe. From the altitude, to the median, to the base angles, especially kung special triangles pa yung triangles natin. Okay? So, balikan lang natin yung mga ating ETUlay tutorial sessions doon sa ating YouTube channel kung gusto nyo talaga balik-balikan at matutunan pa or ma-master yung skills na yan. And for the fourth quarter, it's the fastest of them all. Kasi ilan lang yung topics natin. The triangle inequality theorems, the parallel lines, and perpendicular lines. Itong last three ay actually isang topic lang on the probability. Hiniwa-hiwalay lang natin yan kasi, again, grade 4 pa lamang tayo, we have the notion or we have the idea of probability. For example, Friday ngayon. Okay, Friday ngayon. Ano yung tsansa na bukas ay Sabado? Yung ganong concept pa lang, probability na siya. Na sigurado tayong Sabado bukas or Sabado yung araw kinabukasan. O kaya yung predicting the weather. Okay, kanina umulan, kaninang tanghali. Bukas kaya uulan ulit. What's the probability? Ano yung tsansa ng pag-ulan? Yung napapanood nyo kay Kuya Kim or kay Mang Tani sa mga weather shows nila, they use math and science to predict and see the patterns sa sa ating weather dun sa mga mararanasan natin. Hindi lang actually for the next day Kaya nga ng Pag-asa na mag-predict ng weather for the week and to predict the number of storms coming every year. Okay, so malaking tool talaga ang math in understanding different fields or different studies na ginagawa natin, hindi lang for sciences, on the other end, in other fields pa nga. So that's the full overview ng ating grade 8 mathematics. And sabi ko nga, hindi man natin siya makita lahat sa susunod na grade level, definitely, pagdating natin ng grade 10 and actually grade 11, some of them babalikan ninyo. And saan nyo siya babalikan? If you have modules, mas maganda kasi syempre nakikita nyo. It's just there. Pero kung wala, again, it's online. We have provided everything for you dito sa ETUlay. Okay, so let's have a very short reflection for the rest of the session natin. So ito yung sabi ko na I would like to share awareness dun sa ating viewers.
So if you have experience na kapag nagmamat, yung puso nyo malakas yung kabog, o kaya yung tiyan nyo nag-growl, kaya parang umuurong, kaya parang nakatunganga na lang kayo, o kaya yung napapakamot ulo na lang kapag nagsasagot ng math tests. It's normal. Okay? Kahit kaming teachers at tutors, we have also experienced these scenarios. Okay? Bilang estudyante, bilang guro, there are instances, hindi lang math. Okay? Hindi lang math. Pero kasi nga, it's very common that we develop or many people develop these cases. Okay? So, nung third grade, kunwari, madali pa daw, 2 plus 2 lang, 3 times 5. Pero, sasabihin nyo kagad, math is hard. Eventually, pag tumanda kayo, lumaki kayo, hanggang 10th grade, and actually hanggang family kayo, with that mindset. Okay? Talagang mahihirapan tayo. Okay? So, in this comic strip, I don't like long division. I always feel bad for the remainders. So, it's a small joke, pero may bigat yung joke na yan. Kasi nga, meron tayong notion na kapag math, mahirap. Okay? This is what we call math anxiety. Okay? Una, ang not liking math and math anxiety are not the same. So kung ayaw nyo ng math, hindi ibig sabihin nun na meron kayong math anxiety. So there is a proper context, proper definition for math anxiety. Bibigay ko yan mamaya. Pero the best way to defeat anxiety or any type of anxiety is have your skills improve. Hindi man biglaan, little by little. Okay? Kasi habang nag-i-improve tayo in any other fields, in this case math, yung anxiety natin nababawasan. So kung unti-unti yung improvement natin, unti-unti rin nababawasan yung anxiety. Kahit gaano yung kaliit, mahalaga nabawasan. Bumaba yung level ng anxiety natin. Okay? So people who are good at math might still have some form of math anxiety. Sabi ko nga sa inyo. Some teachers, actually ako rin, minsan, if I can solve the problem, merong some form. Okay, not necessarily na na-develop ko kagad biglaan din. Hindi yan na-develop biglaan. There are different cases or triggers, kung yun yung pinakamagandang term, in having math anxiety. So, paano ba natin siya i-take in? Paano natin siya, hindi siya makukure, no? Pero nababawasan talaga siya. Kasi nga, sometimes it's in the mindset, sometimes it's in the environment, sometimes it's in the philosophy behind it itself. Kunwari, magaling kayo sa ibang subject, sa math, pinabayaan nyo na, hindi naman ganun yung sa math anxiety. Again, every skill can be improved. Hindi man biglaan or malaki yung change. Okay? Kasi, syempre, kunwari, lalabas kayo ng family nyo, tapos kakain kayo sa labas, magko-compute na kayo ng babayaran nyo. If at that point, makaka-develop kayo ng pagkabugna ng dibdib habang nagko-compute, there is something that should be addressed. Kailangan mapansin iyon. And again, it's normal. Kailangan lang talaga siyang ma-recognize para masolusyonan din natin. Sa math nga, di ba? Pag may problem, hahanapan natin ng solusyon para masagutan. So in one study by Tobias and Weisbrot, math anxiety is defined as the panic, yung pangangamba, helplessness or paralysis. Ito na yung siguro different case na yung paralysis kasi nga na
may pagkatunganga or pagkahinto, and the mental disorganization that arises among some people when they are required to solve a mathematical problem. Even again, the basic magko-compute ng babayaran sa makakainan or yung sukli, usually ganon, ipapasa sa iba yung problem. Sometimes yung pagbabasa ng relo na hindi digital, those are some scenarios na we could address. Unti-untiin lang natin yung pag-address. Syempre, maaayos din ang lahat. And it is thought to affect a large proportion of the population. Kasi nga, we had the idea na mahirap si math. So, at the start pa lang, kung gano'n na tayo mag-isip, mahirapan na tayo sa dulo. So, kailangan unti-untiin man natin. Maganda pa rin yung maidudulot niya. So we had an educational psychologist, Richard Son, and counseling psychologist, Richard Suin, define math anxiety in their journal, which has a feeling of tension and anxiety that interferes with the manipulation of numbers. So yung kaba nyo, naka-interfere dun sa development actually ng skills. Yun yung ating ayaw mangyari. Yung mapigilan kayo in developing the skill. Kasi the moment na mapigilan kayo sa pagkatuto, ayan, kung ano-ano na yung mga possible effects na pwede mangyari. And it will affect your life as you grow up. Ayan, naulit lang siya yung ating statement. So ano-ano ba yung mga effects niyan? Physiological effects. Actually, again, it's one of the drastic effects na. So, sa physiological, yung, I think, parang routines, yung routines ninyo when dealing with math subjects, nakaka-affect siya doon. The feeling of permanency, again, kung sa simula pa lang, nahirapan na, and naniniwala kayong mahirap talaga, that's one effect. Hanggang sa dulo, isipin nyo mahirap. Then the intense emotional reactions. There are people na they really want to solve the problem. Pero dahil nga nauna yung kaba, nauna yung takot, nauna yung pag-ayaw, there are instances that the anxiety yung lumalabas. Ayan, negative self-talk. Tandaan, lahat tayo ay may strengths. Okay? Lahat din tayo ay may weaknesses. When you address your own weakness, that's actually a strength. Okay? So, you are your own critic. Pero syempre, hindi natin dapat i-down yung ating sarili. We think of the silver lining or still positive talks or positive thoughts when dealing with this. Kasi the more negative, di ba nga sa number line, the more negative, the more you go lower. Kailangan natin i-balance yan. So, bring back positivity in these cases. Ito pa. Yung iba, dahil nga sabi nila sa sarili nila, okay lang kahit mahina ako sa math. We have low achievement in scores or in tests. Pero hindi naman. Kasi nga, napipigilan lang tayo sa pagkatuto ng skills. Yun yung importante, the skills and the characteristics of a good math learning environment. Ayun, yung pag-ayaw nga, nasabi ko na siya. And the lack of response. When you say lack of response, ito yung maliban sa pag-ayaw, hindi na nga niya papansinin kung ano yung nakahain sa kanya regarding mathematics. So ito yung mga possible effects and dragging effects of the math anxiety. So paano natin siya ipe-prevent kung hindi man natin siya maku-cure agad? Kasi nga, most of us need little steps kapag nag-aano tayo, no? Kapag when we deal with these problems. Kasi nga, iba yung effect niya, physiological and mental effects. So, we deal it with small steps. Hindi naman din biglaan. So, una, kailangan natin ma-relax. Kahit nakaharap natin yung
kinakatakutan natin, the more relaxed we are, the more balanced our breathing, okay, it has long effects sa atin. Kasi nga, pag relax ka, diretso ka mag-isip, hindi man yung the real problem in front, the mindset is straight. Kung hindi nyo man maharap ng maayos yung ating problem, in this case nga, math anxiety, you could write them down. Wala namang mawawala. Actually, malilista nyo nga kung ano yung mga problems. Okay? So you could address them one by one, lalo na kung marami. And then we have physical activities like brisk walking. Actually, paglalakad or pagtayo, tapos iikot lang kayo sa room, that's one way to relax oneself. Okay? Kasi nga yung breathing ninyo, yung paghinga ninyo, may rhythm ba? Merong timing. Kasi di ba pag kinakabahan kayo, kinakapos kayo ng hininga. So kailangan relax lang, diretso lang yung ating paghinga. Next, ito yung pinaka-importante, changing a mindset to what we call growth mindset. When you say growth mindset, ito yung meron tayong sineset na goal. Gaano man kaliit, gaano man kataas, or gaano man kadali or hirap abutin, we have a goal kung saan mag-grow yung ating, in this case, skill. Okay, yung ating mathematical skill. Next, mukha itong mahirap. Make math fun. Sige, nilabas ko na rin yung pang-apat. So, mukhang mahirap lang yung third. Make math fun. So, the best tip that I could give you is think of something na gusto yung mga ginagawa nyo palagi. Okay? And then try to look for ideas or concepts that involves math in it. For example, in playing games, kunwari Minecraft, yung shapes na ating na-encounter dun sa game has mathematical concepts na ginawa or in-include doon sa game na iyon. Kaya when you're reading a novel, okay, yung mga words doon, number of words, number of sentences, minsan yung writers, hindi nyo napapansin, may patterns pala when writing their manuscripts. And yung patterns na yun ay mathematical. You could have fun with that. May insert natin yung math in any field nga, di ba? So, we could also, baliktad naman, yung math ang lalagyan natin ng ibang field, mag-integrate or incorporate tayo para makita natin yung applications in different formats. Then lastly, have enough time to work on answers. Sabi ko nga kanina, no, hindi ito sa pabilisan at sa pagandahan or paramihan. It's the skill na kailangan talaga siyang matutunan at ma-develop. So as long as you obtain that, and syempre you set a higher goal in the one that you have, you could defeat or you could conquer math anxiety. So ayan, naulit yung ating skills. Okay? So with that, I hope na we have been aware. Kung hindi man, you could look for other research studies and watch other videos on math anxiety para maging aware din tayo bilang students, para makatulong tayo sa iba, for our teachers, para makatulong tayo lalo sa ating students, and also the parents. Kasi minsan the parents themselves sinasabi na mahina sila sa math. So hindi po ganon. We could help each other in spreading awareness para maalam din natin kung ano yung tama nating gawin when dealing with these problems. And with that, gusto ko lang pong sabihin na sa ating summer camp or na hinahanda na program ng ating ETUlay, me and Sir Prince or Tutor Prince have this program, Project Inspire.
Yung letter po dyan sa gitna is what we call PI. So it's Project Inspire, a mathematics enrichment program. Again, with your tutors of ETUlay. Ito po ay isang program where we use or where we teach word problems or higher order skills para po ma-practice. Kasi nga po, again, magandang matutunan yung math kung nakikita natin kung saan sila na-apply. And we will deal with that with word problems. Kasi nga sa word problems, we check all boxes. Communication, collaboration, decision-making skills, lahat yan nandyan. Okay? And hindi po mabubuo itong program na ito kundi po dahil sa inyo, sa ating mga subscribers and students sa buong Pilipinas. So from all your ETUlay tutors, and especially the Educational Technology Unit for making this project possible, I'm extending my gratitude to all of you and congratulations for finishing school year 2020-2021. Matapos man po yung school year natin, hindi matatapos yung ating pagkatuto sa DepEd. With that, good afternoon po and very happy year-end for the school year. Thank you. Magandang araw! April Marcas po, ang inyong pretty ate sa Edtech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ang Edtech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also our refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar seryeng ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd Edtech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo, and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado!